ജയ് ഗുരുദേവ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 2 ദിവസത്തെ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വളരെ വളരെ ധന്യമായ ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നല്ലേ. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. നമുക്കൊരു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത എത്രമാത്രം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു, അതിനൊരു അംഗീകാരം കൂടിയായിട്ട് വേണം കണക്കാക്കാൻ. സജി സാർ നടത്തുന്ന ആ ഒരു തപസ് പോലെ അതിലൂടെ യാത്ര നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ആ ഒരു ധന്യത ഓരോ ദിവസവും, മാത്രമല്ല ഇതിൽ ദിവസവും നിത്യേന പങ്കെടുക്കുന്ന 600-ലധികം കുടുംബങ്ങൾ, അവരോട് സ്നേഹം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് വെച്ച് നാഡീശോധന പ്രാണായാമം ചെയ്യാം. വിൽ പ്രിപ്പയർ അവർ സെൽഫ്. എല്ലാത്തിനും നന്ദിയുള്ളവരായിട്ട് ഇരിക്കാം. ഇത്രമാത്രം നല്ലൊരു ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണം. അവസാന ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം, ഗുരുവിനെയും ഭഗവാനെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നാഡീശോധന പ്രാണായാമം. വളരെ സാവധാനം ശ്വാസം പുറത്തുവിട്ട് കൈകൾ മടിമേൽ മലർത്തി വെച്ച് വിശ്രമിക്കാം. ജയ് ഗുരുദേവ്. എല്ലാവരോടും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ ഒന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചോട്ടെ. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഹോസ്റ്റാണ്, ആതിഥേയരാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ ദിവസം വരാത്ത ഒരാൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആതിഥേയരാവും. ഒരു അതിഥിയാണ് നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കൂ. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അവസരം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സജ്ജമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രാവണ സ്മൃതി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. എത്ര മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നില്ല അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ. നമ്മുടെ നിമിഷങ്ങൾ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ ധന്യമാവുന്നുണ്ട്. സോ ആദ്യം ഒരു ഭജൻ കേട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ജയ് ഗുരുദേവ്. ശ്രാവണ വെൽക്കം. जय गुरुदेव. मूषिकवाहना मोदगहस्ता विलंबित सूत्रा वामन रूपा महेश्वर पुत्रा विघ्न विनायक आदम नमस्ते. गजाननं 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 भज गजाननं 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 विनायकं भज गजाननं
गजाननं विनायकं भज विघ्नहारकं शिवनन्दनं विघ्नहारकं शिवनन्दनं विघ्नहारकं शिवनन्दनं वेद्यादायक गजाननं वेद्यादायक गजाननं वेद्यादायक गजाननं गजाननं भज गजाननं गजाननं भज गजाननं 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 भज गजाननं गजाननं भज गजाननं गजाननं भज गजाननं भज गजाननं भज गजाननं मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया 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 विघ्नेश्वर मोरिया 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 सिद्धि विनायक मोरिया 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 लंबोदर हर मोरिया 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 विघ्नेश्वर मोरिया 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 गणपति बप्पा मोरिया 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 गणपति बप्पा मोरिया 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 चामरकर्णा मोरिया 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 കണ്ണൂർ അടഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളൊക്കെ മാറി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഈ സദസ്സിനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാം. ജയ് ഗുരുദേവ്. സോ നമ്മളിനി വളരെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ അല്ലെ. അത്രത്തോളം നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അതൊന്ന് അതിലേക്ക് കടന്നു പോയ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മജ്‌ലിസ് കേൾക്കാം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നടക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലാണെന്ന് കേട്ടു. പുരുഷനിലല്ല, ക്ഷേത്രജ്ഞനിലല്ല. പുരുഷൻ എന്നത് സാക്ഷി മാത്രമാണത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ ആ പ്രവൃത്തികൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് സാക്ഷി എന്നത് മാറിയിട്ട് അതിലെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം, ദുഃഖം, വേറിട്ട വികാരങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരും എന്നാണ് കേട്ടത്. അതിന് ഗംഭീര ഉദാഹരണം കേട്ടോ. ആ ഉദാഹരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കൂടി എളുപ്പമാണല്ലേ. അതിങ്ങനെ തേന് ചേർത്ത് തരാണല്ലേ ആ മധുരം നമുക്ക്. അതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ജ്ഞാനം കൂടി നമ്മളിലേക്ക് വന്നത്. അതായത് ഒരു ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഒരു പക്ഷം ചേരുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ അറ്റാച്ച്ഡായി പോവാണ്. നമ്മളെ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ആ കാര്യം അങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടത് അതിൽ പറഞ്ഞു, അതായത് സയൻസ്, ശാസ്ത്രം പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതാധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് കേട്ടു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലുള്ള ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വേദാന്തത്തില് ഇത് കൂടാതെ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹം, അവ്യക്തം എന്നിവ കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിൽ വലിയൊരു ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണത്, കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. അതായത് നമുക്കറിയാം സയൻസ് പറഞ്ഞ എല്ലാം എനർജിയാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലും ബുദ്ധിയിലൊക്കെ സത്യമായ എനർജി തന്നെ, ഊർജ്ജം തന്നെയല്ലേ നമുക്കല്ലേ. ചില ഓർമ്മകളെ നമ്മൾക്ക് ഊർജ്ജം പകരം മറ്റതില്ലാതിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് പ്രകൃതി എന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. അപ്പോ ഈ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇംപ്രഷൻസും കൂടി പ്രകൃതിയാണെന്ന് കേട്ടു. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇപ്പോ ഓർമ്മ അതുപോലെ ചിന്തകള്,
അതും പ്രകൃതിയാണ്. ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും കൂടി പ്രകൃതിയാണ് എന്നാണ് കേട്ടത്. അപ്പോ അതൊന്നും തന്നെ ഈ പുരുഷനെ, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ യാതൊരു വിധത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോ ഈ പ്രകൃതി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, അവ്യക്തം, ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സാക്ഷി മാത്രമാണ് എന്ന അറിവ് ഉറയ്ക്കാൻ ധ്യാനത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും മാത്രമേ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇതിന് മനോഹരമായ ഉദാഹരണം കിട്ടും. അതായത് പല കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം, പലപ്പോഴും ഇത് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടതായിരിക്കും നമ്മളല്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, നമ്മുടെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സാക്ഷിയാവുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലില്ലാതെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചിന്തകളും. ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ചൂസൺ ബൈ us. നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിന്തകളല്ലല്ലോ നമുക്ക് വരുന്നത്. അതും അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ സാക്ഷിയാവുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത്. പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനല്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എത്ര സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ ആ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ സാറാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിനും അല്ലാതെ ശരീരത്തിലെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കുന്നു, മനസ്സിലെ ചിന്തകളും സംഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ പ്രകൃതിയില് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ സാക്ഷിഭാവത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാക്ഷിഭാവത്തിൽ കാണാൻ നമ്മൾ അനുഗ്രഹീതരാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ജീവിതത്തിലെ അസ്വീകാര്യമായ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. ആ ഒരു ഹൈറ്റനിങ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു തലത്തിനെ നമുക്ക് ഉയർത്തി തരാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സാക്ഷി മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കോ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കോ അനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല നടക്കുക. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ യഥാർത്ഥ ചേതനയെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന അറിവോടുകൂടി ഇതിനോടുകൂടി എല്ലാം കടന്നു പോകാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തി നിന്നത് നമ്മൾ മെനിഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ എസൻസ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി, ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ അനുഗ്രഹീതരാണെന്നുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അതിഥി. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭജനം കൂടി കേട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സെറ്റിലാക്കാം. ജയ് ഗുരുദേവ് സ്മൃതി. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा
बिन जग में कछु नहीं पावे, तेरे संग जलत परम सुख पावे, तुझ बिन जग में कछु नहीं पावे, तेरे संग जलत परम सुख पावे। गुरु 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 अंतर मन में तुझे बसाया, जहाँ देखो वहाँ दर्शन पाया, अंतर मन में तुझे बसाया, जहाँ देखो मैंने दर्शन पाया, अंतर मन में तुझे बसाया, जहाँ देखो वहाँ दर्शन पाया। ओ जहाँ देखो वहाँ दर्शन पाया। गुरु 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 പാട്ട പാടുമാ കൃഷ്ണ भलुकते न लोलुको न टोला మాటలాడుమా ముకుంద కృష్ణ కృష్ణ హరే చిన్న చిన్న ఓ చిన్న 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 పదం వైత్ కన్నా నీ వావ మణివన్నా
തേടി ഞാൻ വന്നു കണ്ണാ നീ എവിടെ നിന്നെ തേടി ഞാൻ വന്നു ഉടക്കുഴലാതത്തുടൻ ചിലങ്കയിലൊലിയുടൻ മയിലോട് നിത്തമടിവാ ഉടക്കുഴലാതത്തുടൻ ചിലങ്കയിലൊലിയുടൻ മയിലോട് നിത്തമടിവാ യമുനയ തീരതി ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಿಗರು ನಿನಗಾಗಿ ನೀ ರಾಧೆಯ ಕರೆಯು ಕೇಳರೆ ರಾಧೆಯ ಕರೆಯು ಕೇಳರೆ ಎನ್ನ ಒಳವಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಒಳವಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರುಡೆ ರಾವಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರುಡೆ ರಾವಯ್ಯ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ರಾವಯ್ಯ ರಾವಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರುಡೆ ರಾವಯ್ಯ तुम्ही बोलशीदारी तुम्ही मोहन मुरली तुम्ही राधा मिरर प्रिय तुम्ही बोलशीदारी तुम्ही मोहन मुरळी तुम्ही राधा मिरर प्रियतो तुम्ही बोलशीदारी तुम्ही मोहन मुरली तुम्ही राधा मिरर प्रिय तुम्ही आवाशी बोले तो आशो आशो कृष्ण कान्हा होय बोलो तुम्हारो दीवाना होय बोलो तुम्हारो दीवाना शावा मुरली मोहन दी भल्ले मुरली मोहन दी मुरळी मोहन दे भले मुरळी मोहन दे शावा मुरली मोहन दी भल्ले मुरली मोहन दी मुरळी मोहन दे भले मुरळी मोहन दे हो बल्ले बल्ले हो शावा शावा हो बल्ले बल्ले हो शावा शावा भज गोविंद गोपाल राधा रमण हरि कृष्ण कान्हा मुरलीधर मोहना जय मुरलीधर केशव राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण, कान्हा कान्हा, मुरलीधर मोहना जय मुरलीधर केशवा गिरिधारी कमल नयन कुमुद वदना कमल नयन कृष्ण गिरिधारी कमल नयन कुमुद वदना कमल नयन कृष्ण गिरिधारी कमल नयन कुमुद वदना कमल नयन कृष्ण कमल नयना कुमुद वदना कमल नयना कुमुद वदना कमल नयना कुमुद वदना नयना कुमुद वदना कमल नयना कुमुद वदना कमल नयना कुमुद कमल नयना कुमुद वदना कमल नयना कुमुद वदना सारा संसार का प्यार मैंने तुझसे ही पाया कृष्णा राधा मुरलीधर मोहना जय मुरलीधर केशवा गिरिधारी 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 गुरुजी गुरुजी और जीने को क्या चाहिए और जीने को क्या चाहिए
ജയ ഗുരുദേവ്. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു വലിയ കൈയടി വീണ്ടും. രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, അതിഗംഭീരമാണ്, അതിഗംഭീരം. നമുക്കൊന്ന് കണ്ണടച്ച് ഓം ചാൻറ്റ് ചെയ്യാം, കണ്ണടച്ച് വെക്കാം, ദീർഘശ്വാസം എടുക്കാം. ജയ ഗുരുദേവ്. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഇന്ന് വേറെ വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് പുറമെ വേറെ സന്തോഷ വാർത്ത കൂടെ ഉണ്ട്. ഇന്നൊരു ഡബിൾ സന്തോഷമാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് തുടക്കം മുതലുള്ള ആളാണ് റെയ്മോള്. നമ്മുടെ കൂടെ VTP ചെയ്താണ്. നമ്മുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. നമ്മളുടെ എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ വിജയിച്ചു പോണതിന് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് റെയ്മോള്. റെയ്മോളുടെ മോള് BC എക്സാമിനേഷൻ 98% മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് പാസ്സായിട്ടോ. അപ്പോ ഒരു കുട്ടി 98% മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാണതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് ഇത്ര വലിയ കാര്യം എന്ന്. പക്ഷെ അതിലൊരു വലിയ കാര്യമുണ്ട്. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഒരു സിംഗിൾ മദർ, ഒരു അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫിനാൻഷ്യലി മാത്രമല്ലല്ലോ, എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആ കുട്ടിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് പരിമിതികളിലൂടെ കടന്നു പോണ ആളാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി മോളെ ഈ നിലയിലേക്ക് പാസ്സാക്കിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആ അമ്മയുടെ ഒരു ജേണി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു യാത്ര, അതൊരു ഭയങ്കര വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞൊരു യാത്രയാണ്. അപ്പോ അതിന് റെയ്മോൾ എപ്പോഴും പറയും, അത് എനിക്ക് സാധിച്ചത് സാറേ ഗുരുജിയും ഭഗവത്ഗീതയും കാരണമാണെന്ന്. നമുക്ക് ആ ക്രെഡിറ്റ് ചിലപ്പോൾ വെറുതെ തരണമായിരിക്കും, നമ്മളൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ എടുക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും റെയ്മോൾ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ മോളെ വളർത്തി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് നമുക്കൊരു വലിയ കൈയടി. ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള സമാധാനത്തോടെ വിജയത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സക്സസോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ. ജയ ഗുരുദേവ്. നമ്മളിന്ന് ദിനേശ് ജിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഭഗവത്ഗീത എടുക്കാൻ പോണ അദ്ദേഹമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം അറിയാലോ, മലയാളം നാച്ചുറലി അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പോണത്. ഓക്കെ. സോ ദിനേശ് ജി, my job is to introduce you to our team and to introduce our team to you also. So this is the team we started actually 2 years before, during the COVID time. And since then, continuously, we are continuing with the Bhagavadgita. And this credit goes to the entire team because each and every participant is committed towards this knowledge. Wow. Because now you know, there are so many entertainments through social media, television, so many entertainments are there. But apart from all that entertainments, they are so focused and so committed. Every day they are joining. And this will never happen without their support. So this is the team so focused in Bhagavadgita, and they are evolving with the knowledge. Such tremendous transformations are happening through Bhagavadgita to them. So now let me introduce Dinesh ji to you. And I know this is this is actually not needed in Art of Living because he's so popular in Art of Living, but just a formality, I'm doing this. Dinesh ji is an IIT graduate. You know, to become an IIT graduate is such a difficult thing, such a challenging thing, but he succeeded in that. So it shows that a person who is successful in the material world
can also be successful in the spiritual world. And he is the proven example of that. Okay. So the way he balances both these situations, the material success and the spiritual success, Dinesh ji is an example. And Dinesh ji is an example for we teachers throughout the world. We teachers always look forward upon his knowledges, the way he presents things, and he's such a good speaker. The main thing is such a good speaker. He can attract anybody through his word. Within seconds, he can grab the crowd. That is his magnanimity. The person with such a magnitude. I'm so privileged, so honored to welcome him to our group. Dinesh ji, this is your group. This is your home. Thank you so much. Though I don't understand Malayalam, but it was lovely listening to sajeenissan. Yeah. Well, you've stolen the words out of my mouth. You have that same, presence and, the power behind your words too. And of course, that comes from living the knowledge, and that comes from the meditations that you do, that we all do. That's great. That's the first quality of success, is consistency. And you, your team, all the people here, you have proven that for 2 years, continuously, every single day doing this is not easy. Yeah, it's really not easy. But in Patanjali Yoga Sutra also he says, Anushasan, Atha Yoganushasan, that Anushasan, that self-discipline for something wonderful, for knowledge, for meditation. That is fantastic to see. And I must tell you, the whole team, that it is truly inspiring. When I heard that so many people have been coming, it's my joy and my pleasure, my honor to be invited. Thank you. Thank you. There is a Shiva mantra where Shiva is said to be Dhyana Haraya, meaning for who food, for Shiva, the food is what? Your meditation is his food. Dhyana Haraya. His ahar becomes meditation. And that's what Gurudev says, that meditation is food for the soul. And in Art of Living, we have such a beautiful combination of meditation and the wisdom, right? Dhyana and Jnana, both. And that is what you're doing through the Bhagavadgita, the Jnana aspect. Of course, it has everything. Bhagavadgita is so complete. Yeah. So, what can I say? One thing I was thinking today, that we can make our life a Gita. Gita means what? Song. Wow. And why does song stick to us? Why everybody, doesn't matter what religion, what nationality, what language they speak, why they all love songs. We all love songs because it has rhyme, because it has rhythm. And if we have that rhythm, in our lives, then our life can also become a song. That is when it becomes an art. An art of living happens. But it needs to have all these different elements balanced properly. Yeah. So one of the shlokas that I remember is Yukta Ahara Viharasya Yuktas Cheshtasya Karmasu Yuktas Swapnava Bodhasya Yogo Bhavati Dukkha. Sometimes people say, oh, I am meditating, but I am still having some aches and pains. My sugar levels are also going a little up and down. Why is this so? Sudarshan Kriya should take care of everything. Yeah, but that is what Krishna tells Arjuna. Yukta Ahara Viharasya. You also need to have your lifestyle proper. Ahar and Vihar, your food as well as your recreation, what you do during your leisure time. That is important. Yuktas Cheshtasya Karmasu. Your exercise also you need to do, and karma also, your work also needs to be proper. Yukta Swapna Avabodhasya, meaning sleep time and wakefulness. That also needs to be balanced. Our third book is called Sleep Your Way to Success. It is important. Sleep is so important. And we think that, if I am meditating, then I can do away with 4 hours of sleep, 5 hours of sleep. No, sleep research
the sleep science says that we need 7 to 8 hours of sleep. Yeah. One sleep, sleep also happens in rhythm. Yeah. Just as we say, Sudarshan Kriya, everything is rhythms. The sleep happens in rhythms of 1.5 hours each. 90 minutes is one sleep cycle. Okay. So like that, 5 sleep cycles is necessary. So when you sleep at the right time and you sleep well, then when you wake up, your meditations are deeper, your work becomes better, and all of that. So yuktahara viharasya yuktascheshtasya karmasu yuktaswapnavabodhasya. When all these aspects of life are balanced, then yoga can remove the sadness in life. Yogo bhavati dukkhaha. So we need to have all of this. Gurudev has given such a powerful exercise. The Sudarshan Kriya, the Sahaj Samadhi meditations, Padma Sadhana, all of this is given to us. But this has to go hand in hand with our lifestyle changes also. So a little bit of exercise you put. Now, why is exercise? Why is the body so important? Gurudev says it so nicely. He says, Sharira madhyam khalu dharma sadhanam. This body is the very vehicle of dharma. If you want to do anything good, how will you do it? You can't just do it on the mind level, right? Oh, I think so nice things, nice seva to do. No, it's not enough. You have to do it in the physical body also. Yeah? So Sharira madhyam khalu dharma sadhanam. For even dharma to happen, for seva to happen, for all good things to happen in life, you need a strong body. Isn't it? Yeah. So giving little attention to exercise, to yoga, Surya Namaskars, whatever it is. Some physical activity helps a lot. And there are so many new things and powerful things even Gurudev wants to give us more. But he says you all have to be ready. So that is where, that thing, it is a Nayam Atma Balahinena Labhya. Even to understand the Atma, the more things that Gurudev wants to give us, without strength, you cannot have it. Balahinena Labhya. So we need to have that strength also. Okay. So it's nice you're discussing all these things and then implementing in life. Yeah. And then coming together in such big numbers. Right? It's fantastic. Very inspiring. What else? If you have some questions, few minutes we can take them. Today you are the Acharya. Actually. I am not conducting Bhagavadgita, so you please continue. No. I'll be here just another 5-7 minutes. Our Krishna Gavarji have some questions, our teacher. Okay. Yeah. So he'll handle the question answer session. Okay. Shamaji, please. Jai Gurudev Bhaiya. Jai Gurudev. Tell me. Actually, sir, many people were eagerly awaiting your presence. So, just some of the questions I'm just gathering from our audience actually. Okay. So, one of the question I prefer to share is that see, Bhagavad Gita in many chapters it seems to be contradictory. Sometimes he will tell the Karma Yoga is the best one. In some chapter they will tell this Jnana Yoga is the best one. And now Ksetrajna Yoga, nothing affects you. You are the Ksetrajna, nothing affects you. Then why we should do all these practices once it doesn't anyway affects our soul? Why we should go into this type of regimen? That is what one of the question actually. Gurudev has talked about this. The contradictions in the Bhagavad Gita. It is such a funny video, such a funny talk, because he talks about all these. The first chapter, you tell Krishna it is like this, then you say exactly the opposite in the coming chapters. Yeah, and then you say everybody is same to me, but those who are dear to me have these qualities. How can it go together? When you say everybody is same, then how can anybody be dear to you? So you should hear that. Maybe it is on the Art of Living app. But Gurudev, says it that in the contradictions only, from the contradictions, the truth arises. Truth is contradictory. Truth is never linear. Yeah, A equal to B, B equal to C, so A is equal to C. Yeah, that is linear logic, no? So Gurudev gives the example that love is, what is that? Love is blind.
Yeah? You are love, love is blind, meaning you are blind. No, that doesn't, Simple logic. yeah, that is linear. No? Truth is multidimensional. It is contradictory at times. Okay. So we just rejoice in the contradictions. That is the beauty. Okay, by another question somebody shared is that, so Bhagavad Gita is not usually considered by our people as a religious text for those who follow Hindu religion. And as a multifaceted personality, as you are in academic session, academics, you are in IIT, and you are a gymnast, you are a yoga specialist, and speaker, spiritual motivator. So how do you suggest people to gather the essence actually? Because it beyond the religion, how can it be useful for this present life actually? Forget about the next life actually. How can we gather the wisdom? See, nowhere in Bhagavad Gita you will find the word Hindu. Yeah. Yes. At that time, so what was there? There was nothing. Yeah. It only talks about dharma. Dharma means dharayati iti dharma. That which upholds life. Okay. So that is spirituality, actually. So thinking that it is religion is, it would be gross injustice to the text. Few of the greatest minds in history, few of the greatest human minds have said Bhagavad Gita is one of the best, it is the best, scripture that for humankind, whether it was Einstein, or whether it was Oppenheimer, whether it was Mahatma Gandhi, you name it. A few of the top leaders of the world have said Bhagavad Gita is, such supreme knowledge. So it is spiritual in nature, right? And when it is spiritual, then it is the wealth of every country, every, human being, right? That is the thing about wisdom, no? It is said, Swadeshe pujate raja, vidwan sarvatra pujate. So a king will be respected only in his kingdom, small kingdom, whatever, or maybe big kingdom, but only in the kingdom. But a knowledgeable person will be respected everywhere. So that is the thing with knowledge also. Bhagavad Gita is respected everywhere because it is a spiritual text and it is a legacy of us as humans, human beings. So we should all feel pride about it. And it is so inclusive in nature. Everybody is included. Doesn't matter. You may have some belief systems. You may think this is God, that is God. That is also said in the Bhagavad Gita. Doesn't matter. Patram, pushpam, phalam, toyam. You offer anything to me. It all comes to me only. Yeah. Doesn't matter who you believe or what you think is. It all comes to me. Yeah. That's good. Thank you, Bhaiya, for the answer, because we are already having a sajeenissan with them, because he is a born Muhammadian, but he is practicing Gita more than anybody else. Yes, one more thing. And Shaju, just a lot of people all over from the world are joining us in the session. So we are very thankful for each one to joining us for gathering the wisdom. And another question just shared by somebody is that people are very much passionate nowadays about music, literature, and sports. Of course, the football fans are right now going into the classes. So how can we guide the youngsters to have the same affinity towards learning the wisdom like Bhagavad Gita and the text? How, as a what is the motivator of the youngsters, we like to hear you. Yeah, each one of us has to be a trendsetter. How, when suppose anybody goes to the gym, how they will say with so much pride, I go to the gym, come on, you guys should also, have you seen your condition? We say it with so much of confidence and pride when we go to the gym. But when we go for meditation or satsang, how apologetic we become. I'll just go and do 10 minutes. We become so apologetic, as if we are doing some crime or doing something wrong. Yeah. Even for meditation, even for wisdom or satsang, you should be able to say that, come on, come and meditate. Have you seen the state of your mind? Come on, let's do it together. So first of all, we have to feel the pride. Yeah. Only then people around us will catch that vibration, whether it is youngsters or someone else.
So when you think it is cool, then others around you will think, yeah, there is something in it here. There is some power in it. There is something that this person's smile is unshakable. Yeah? Nothing affects him. He can only smile through situations, is successful, is so creative, so productive. Then you become a walking, talking advertisement. Yeah, just look at all the teachers, the volunteers who are here. They're so bright, shining, glowing. They become inspiration. So each one of us, we need to do that, right? Okay, Bhaiya, I will just invite your attention to the chat box question actually. How you came in this path, your own personal story, they would like to hear. Just in a few moments, you will realize. How I came on a bicycle. A friend of mine, a senior from IIT in my hostel, I was once quite tired during the day, 4 hours of lectures, 4 hours of lab. And then he just told me there is a fantastic course. So I said, so what? So he said, go and do it. And I asked him, what are the damages? He said, just shut up and go. I mean, even before, he didn't tell me how much time, how much money. I did not even know the name of the course. You know, on the day one, I was sitting there. Baba is my teacher. I was looking at him. Then he says, okay, welcome to the Art of Living course. I said, oh, that is the name of the course. But I was so inspired by the knowledge. And then the next day, the Sudarshan Kriya, I felt I should become a teacher. So I asked Baba, how do I become a teacher? He says, first you have to complete the course. So that is something that we all should think about. I'm sure Sajee is also inspiring you and all your teachers that we all should become volunteers, become teachers of this knowledge. Now next year, the 40th year, the World Culture Festival, it's postponed by a couple of years, but it's happening in the United Nations in Washington, DC, September 29th, 30th, and October 1st. So the whole world will come there, and you should start getting your US visas. And so that time, Gurudev really wants that 40,000 Art of Living teachers are there who are spreading this joy, this, are ambassadors of this wisdom, of love, of enthusiasm that the world needs most right now, isn't it? So all of you take that time off, do VTP, volunteer training program, and teachers training program. Yeah, connect. I'm sure you're already connecting. Connect with your teachers, and then they will help you with this. Okay. One last question. Okay, Bhaiya, one more question from a teenager. That Shravan and Smriti, they were the bhajan singers for us today. Oh wow! they are sang in Vishalakshmi Mandam also. Yes. So nice of them to be here. Their question is, they are just 13 years old. They are going through the 9th standard. They are asking, what do you think the teenagers must take up in Bhagavadgita? What aspects? What aspects? So I'll tell you a story of a little boy. Okay. So your age only, 12, 13 years old, and his grandfather tells him. So he would always think, I don't understand, Grandpa. You tell me all this Bhagavad Gita, Upanishad, and you tell me all these stories and this nice knowledge, but I just don't understand. I feel my mind is just the same. So the grandfather tells him, it doesn't matter. You take this basket, and it's a basket made of straw. And he says, go to our nearby river and you bring water in it. Okay, so it was a basket of coal, quite dirty and all that. So he says, can't you give me like a bucket or something? He says, no, fill it up in this basket and bring some water. So he goes to nearby there is a river. He goes, fills it up, and comes back, with that straw bucket. And by the time he comes back, all the water has gone out of the bucket. It has trickled out of the bucket. And he comes and he says it's empty. So the grandpa tells him, come on, you are young, you are, dynamic, enthusiastic. Come on, go get some water in this bucket. So this boy goes and, again fills it up at the river. And this time he quickly rushes back.
And by the time he comes back to the grandfather, he sees again the bucket is empty, the water is trickled out. Like that, he does 3, 4, 5 times, and by now he is frustrated. He says, "Grandfather, this is not working. The water is not going to stay in this. However quickly, however fast I do it, however skillfully I do it, yeah, what is the use? It's wasted all this time and the effort that I have put in getting." So the grandfather says, "Okay, look at the bucket. How was it before?" He says, "Yeah, it was filled, all those coal marks, and it was dark and dingy. And how is it now?" He says, "Now it is clean." So he says, "That's what. Doesn't matter even if it is not full, the bucket is clean right now." So even if you feel that, okay, I don't understand, this is going above me, it is going a bouncer, doesn't matter. Just listening to those, to that knowledge, to the wisdom, it cleanses our presence, it cleans our mind. And see, we think we are small, or we are teenagers, we are young, but our consciousness is old. It's millions of years old, isn't it? Who knows? You may be some great saints from some other lifetime, right? So never put that thing, in your head, that label, "Oh, I'm young," or at that time, I was the youngest teacher in 1997. I was just 20, 21 when I became a teacher. Doesn't matter, age is just a physical thing. You have heard of that story of Ashtavakra Gita, right? Ashtavakra, when he was in his mother's womb, he studied the knowledge. Abhimanyu also, same thing. In the womb, he was not even 0 years. It was minus whatever, few months. So just Gita, Bhagavadgita has something for everyone, all age groups, all mindsets. There is something for everyone, and you enjoy whatever you can. Okay, and the way it is told, I'm sure the way Sajeenissan says, then he makes it interesting, he makes it relevant, contemporary to what is happening. That is why all of you have stuck together for such a long time, because you're finding value in it. Yes. Okay, everyone. Thank you, Dinesh. Okay. Thank you so much. Great news is the biggest brand name in Art of Living, famous B&D. Bava and Dinesh is coming to Kerala, coming to Cochin, and they are conducting an advanced course in Kaladi Ashram. So let's start this 2023 new year with their advanced course. That is my suggestion. That will be a wonderful experience for all of us. Even I am excited to come there, of course, because it is Kerala, and also because it is Adi Shankaracharya's birthplace, and we have such a lovely ashram on the river banks. Yeah, I'm looking forward to seeing you. I would love to see you all. Jai Gurudev. Thank you so much. Thank you so much, Vaya. We're meeting Kaladi. We'll see you there. Jai Gurudev. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? എന്തായാലും ഇന്ന് നാളെ കൃഷ്ണമാർജിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ദിനേശ് പറഞ്ഞൊക്കെ മലയാളത്തിൽ നന്നായി ഭംഗിയായിട്ട് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള ജോലി. അപ്പോ അത് നാളെ എല്ലാവരും കയറണം. പിന്നെ നാളെ നമ്മളുടെ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒരു ഗംഭീര സംഭവം വരാൻ പോകട്ടോ. ഗംഭീര സംഭവം. അപ്പൊ ഇന്നത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം ഇന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നമ്മളിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന, നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക, യൂട്യൂബിൽ കമന്റ്സ് ഇടുക. ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം അത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നാളെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാർ സാറ് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലീപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്ലീപ്പിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എന്തായാലും സ്ലീപ്പിന് ഒരു കോഴ്സും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറയിപ്പിച്ചു എന്നല്ല കേട്ടോ, അത് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ക്ഷമാജി, നാളെ സാധന മറക്കണ്ട. നാളെ എന്താണ്, നാളെ ഒരു ഗംഭീര പത്മസാധന നമ്മുടെ സാധന ചാലഞ്ച് അതിഗംഭീരമായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. ഗുണങ്ങൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും ഡയബറ്റിക്സ് നോർമലാവുന്നു, പ്രഷർ നോർമലാവുന്നു, ഒത്തിരി ചേഞ്ച് 9 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ്
വേദനകൾ മാറുന്നു, ആ വേദന ഈ വേദന, അങ്ങനെ പല വേദനകൾ മാറുന്നു. ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ. എന്തായാലും 21 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരു സർവീസ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ വണ്ടി പോലെ ആവും നിങ്ങളെല്ലാവരും, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ എന്തായാലും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ കയറിയില്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. നമ്മൾ ഈ മാരത്തോൺ ഓടുമ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫുൾ മാരത്തോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 40 കിലോമീറ്റർ എന്തൊക്കെയാണ്. ഈ 40 കിലോമീറ്റർ ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഓടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടും. കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കൂടെ ഈ സാധന ചലഞ്ചിൽ? ഇല്ലേ? എങ്ങനെ ഒരു 5 ദിവസം കയറുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കയറുക, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഞാനും ഇതിലുണ്ട് ഭാഗമായിട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് കയറിക്കൂടെ? യെസ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഒന്ന് കയറാം. എല്ലാവർക്കും 3 മണിക്കൊക്കെ കയറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. UAE നിന്നും സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും ഖത്തറിൽ നിന്നൊക്കെ 3 മണിക്ക് കയറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നാളത്തെ സാധന ചലഞ്ചിൽ കാണാം. കൃഷ്ണമാർജി. ജയ ഗുരു സാർ. അപ്പൊ സാറിന് സ്ലീപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സ്ലീപ്പ് അത് ഹാപ്പിനെസ് എക്സ്പ്രസ് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തില് ദിനേശ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചാൽ അറിയാം സ്ലീപ്പിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഓർക്കുക, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഒരുപക്ഷെ മഹർഷിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയോടുകൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്കുള്ള കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. സോ നൈസ് ഓഫ് എവറിബഡി. ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ നന്ദി. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ് ധന്യത. അപ്പൊ നമുക്ക് മംഗളം പാടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ അവസാനിപ്പിക്കും. നാളെ സാധനയിൽ പങ്കെടുക്കും. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ശ്രാവണ സ്മൃതി for making this session so vibrant. മംഗളം. जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। ജയ് ഗുരുദേവ്. സാധന സെയിം ലിങ്ക് ആണ്. വേറെ ഒരു ക്ഷണം ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അതേ സൂമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. രാവിലെ 5:30 ജോയിൻ ചെയ്യാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5:30 കുറച്ച് വൈകിയാലും നാളെ എന്തായാലും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ജയ് ഗുരുദേവ്.